Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. I'll say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 벼랑 끝 전술에 핵전쟁이 일어날 수도 있다는 공포가 감돌고 있는데요. 5년 만에 일본 열도 상공으로 중거리 탄도미사일을 발사한 북한도 도발 수위를 높이면서 긴장을 한층 고조시키고 있습니다. 지금 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 분석이 나오는 상황이죠. 오랜 기간 북한 문제를 연구해온 해외 전문가는 과연 이 상황을 어떻게 인식하고 있을지 직접 이야기를 들어봤습니다. What messages do you think North Korea was trying to convey to the US and international community with this action? I think North Korea is sending signals of resolve to continue to pursue its own military development. And the purpose of those signals is to demonstrate a capability to deter against possible attack on North Korea, and also to force its way onto the international stage as a nuclear state. Do you think this might be a sign that North Korea will conduct a nuclear test in the near future? Well, I think North Korea has made it clear that it will conduct a nuclear test. Kim Jong-un has said that they're no longer bound by the moratorium. They released a statement saying that they were going to reverse all the confidence-building measures they took in 2018, and we've seen them now repair the nuclear test site. They've rebuilt all the buildings, they've opened up the test tunnels. So I think we have all the warning we need to know that sooner or later North Korea is going to do a nuclear explosive test. 특히 러시아가 우크라이나를 침공하면서 미국, 유럽 등 서방과 중국, 러시아로 갈라진 현재의 지정학적 상황이 관전 포인트라는 설명입니다. Well, I agree that North Korea is facing a geopolitical moment where it has an increasing space to engage in opportunistic behavior. And so the challenge for North Korea as it pursues opportunism is that it wants to continue to instigate some kind of crisis while also retaining support from Russia and China. And so we see that over the course of the past few weeks, a lot of diplomatic signaling coming out of North Korea, demonstrating greater alignment with the international objectives of both China and Russia. And I think that that is intended to help ease the potential pressure or backlash from Russia and China, respectively, against North Korea as a response to potential escalation of tensions. 북한은 최근 들어 중국, 러시아와의 친선 관계를 과시하고 있습니다. 중국 베이징에 김일성 비석을 세우는가 하면 지난 4월 김일성 생일을 기념해 열린 친선 예술 축전에서는 러시아 예술단의 김정은 찬가 합창 소식을 콕 집어 자랑했죠. 김정은 북한 국무위원장, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서로 각종 축전을 보내주면서 으쌰으쌰 하고 있는 모습입니다. 심지어 이런 상황에서 러시아가 나토의 전쟁 개입을 막기 위해 꺼내든 핵 위협 카드를 북한이 본보기로 삼을 가능성이 있다는 분석도 나옵니다. 북한 역시 미국의 한반도에 대한 확장 억지력에 대응해서 핵 위협을 더욱더 적극적으로 활용할 수 있다는 거죠. I think that what is potentially new is the lessons that North Korea could take from the way in which Putin is using nuclear signaling in order to try to deter NATO's involvement in support for Ukraine in response to Russia's invasion of Ukraine. We have to watch that very carefully because North Korea could potentially try to use nuclear threats for the same purpose, to try to keep the U.S. from fulfilling its pledges of extended deterrence to defend South Korea or Japan from the risk of potential nuclear attack.
실제로 대남 대외용 출판물을 발간하는 북한의 평양 출판사가 지난 5월에 발간한 책을 보면요. 과거 세계에서 벌어졌던 전쟁을 실제로 그 나라들이 미국의 기만술에 넘어가서 전쟁 억제력을 포기했다가 배신당한 결과라면서 북한이 핵무기를 개발하는 것은 정당하다고 주장합니다. 지구상에 핵무기가 존재하고 제국주의가 남아 있으며 미국과 그 추종 무리들이 반공화국 책동이 끝장나지 않는 한 우리의 핵무력 강화 로정은 끝나지 않을 것입니다. North Korea, I think, is afraid of being invaded. I actually don't think the US or South Korea would invade North Korea. I think Kim Jong-un is wrong about that, but I think he is afraid of it. And so North Korea, we see them shifting to the heavy use or the heavy reliance on short and medium range nuclear weapons because I think they believe that their conventional forces would collapse. And so I think what we're seeing is a North Korean strategy that says if there is a US or South Korean invasion, they're going to use large numbers of nuclear weapons to try to stop that invasion. 제프리 루이스 교수는 북한이 러시아 우크라이나 전쟁으로 달라진 국제 정세보다는 미국의 대북 정책을 지켜보면서 자신들의 핵무기 개발 능력에 따라 행동하고 있다고 분석했습니다. What we saw is that they transitioned out of talking when the Trump administration negotiations broke down. They waited for Trump to leave office because I think they were hoping to revive things. They gave the Biden administration a little time to see how it was going to go. So, you know, I don't think that things like the Ukraine war really change that calculus because what I think we know is Kim Jong-un has said and everything he has done suggests to me that he right now is focused on conducting the tests that they think they need technically to advance the capabilities of their arsenal. 문제는 북한의 도발에도 지금 당장 국제사회가 대응할 수 있는 카드가 많지 않다는 겁니다. 중국과 러시아가 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 것 기억하시죠? 실제로 북한의 중거리 탄도미사일 도발 문제를 논의하기 위해서 유엔 안전보장이사회가 소집이 됐지만 아무런 결론도 내지 못하고 끝났습니다. 미국을 비롯한 서방 이사국이 북한을 규탄하는 성명을 내려고 했는데 중국과 러시아의 반대에 부딪힌 거죠. 安理会开展的讨论、举行的审议，应当有助于推动缓和局势，而不是激化矛盾。 Введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. 중국과 러시아는 이전에 열린 안보리 회의에서도 북한의 크고 작은 도발에 대응하는 것을 번번이 막아선 전력이 있죠. North Korea is already heavily sanctioned. There's no prospect that the Russians or the Chinese will support additional sanctions. The one way that Ukraine does matter is that Russia is not signing up for any more international sanctions regimes. It's interested in breaking those. And so all the United States is going to be able to do is to condemn the tests, and it will have no impact whatsoever. The biggest challenge, I think, for the Biden administration and the UN administration is that the UN instrument that had been used to punish North Korea in 2017 is simply no longer available because of the tensions that exist with Russia and China at this time. And so I think that's one reason why the US and South Korea have relied in their initial responses to a North Korean escalation so far on their own capabilities and means by which to try to signal to North Korea that they are entering dangerous territory. 한국과 미국이 자체 대응 수위를 더 높일 수밖에 없는 상황이라는 건데요. 이번에 한미 연합훈련을 마치고 한국 해역을 떠났던 미국의 핵추진 항공모함이 북한의 미사일 도발 직후 다시 동해로 출동한 이례적인 대응도 이런 맥락의 연장선에 있다고 봐야겠죠. What we do have already is a clear set of signals from a set of meetings among national security advisors from the United States, South Korea, and Japan. That the U.S. And allied response to a nuclear test will be very different from its response to past tests. And I think that to some degree we have already seen that unfolding in the response to the intermediate range ballistic missile tests that North Korea has already conducted. Because we see greater reliance on demonstration of strategic assets and on demonstration of military capabilities as a component of the response. 굳건한 한미 동맹과 한미일 안보 협력을 바탕으로 아주 견고한 대응 체제를 구축해서
잘 대비하고 대응해 나가겠습니다. 루이스 교수는 여기서 나아가 지금까지의 대북 정책이 실패했음을 인정해야 하며 국제사회가 북한의 핵 포기 자체를 목표로 삼아서는 안 된다고 지적합니다. The reality is that we have to accept that our policy failed. And that's extremely hard because when you accept that a policy has failed, you are saying that the people who carried out the policy also failed. And no one wants to admit that they didn't have the right idea or that it didn't work. And so the reality is we now are in an era where our goal is no longer to get Kim Jong-un to give up his nuclear weapons, it's to avoid a nuclear war. And that means accepting the fact that he has these nuclear weapons, and that's just extremely hard. Nobody in the United States or South Korea or Japan is emotionally ready to accept that fact. And so until that happens, I think, things are going to look pretty much the same. Kim Jong-un is going to continue to develop his nuclear capabilities. We're going to continue to condemn them. And I will keep giving interviews like this where people ask, what do we do? And the answer is we're going to keep doing what we have always done because it's the easiest thing to do, even if it's not particularly effective. 만일 북한이 7차 핵실험을 단행한다면 10월 말부터 11월 8일 사이가 될 거라는 전망이 우세합니다. 중국 공산당 당대회가 10월 16일에 시작이 돼서 이달 말에 마무리가 되는 만큼 시진핑 주석의 대관식이 될 거라는 이 행사 기간에 핵실험을 하진 않을 거라는 거고요. 미국 정치권의 큰 이벤트인 중간선거죠. 11월 8일 그 사이에 이뤄질 가능성이 크다는 거죠. 안 그래도 러시아의 우크라이나 침공, 중국의 대만에 대한 군사적 압박으로 그 어느 때보다 국제 정세가 심상치 않은데요. 여기에 북한까지 가세하면서 당분간은 이런 팽팽한 긴장이 지속될 것으로 보입니다. 오늘 뉴스 그란데는 여기까지입니다. 다음에 더 깊고 진한 뉴스로 찾아뵐게요.